So, Tag 2 in Melbourne. Ich mache eine Ostküstentour mit so einer Gruppe. Wir sind in so einem kleinen Bus, der pumpvoll ist. Ich habe überhaupt keinen Platz. Wir machen jetzt gleich erste Pause auf dem Surferstrand. Es gibt Kaffee und Kuchen. Es ist 9:30, um 10 geht es weiter. Getting them out today might not have checked the burn. Actually, I just filled it without thinking. Might have been the case. So, see what happens there. In the meantime, we're on this, well, we're about to jump on the Great Ocean Road once we sort of get down here, and then we follow it round. And there'll be a roundabout, which technically is the Tourist Bureau's beginning of the Great Ocean Road drive. Oh, there's Rowan, the other driver. So we've got two buses today. One there and this one here. And the full length of the road is roughly 286 kilometres long, which is broken up into three major bits. The first bit, which we're about to drive on, is called the Surf Coast. Aptly named. Nearly all of it's surfable through to the town of Apollo Bay. Now, that's where we're going to have our lunch, at Apollo Bay. When we leave there, we'll say goodbye to the Surf Coast and we'll be on what's known as the Green Coast section of the drive, which takes us through the mountains. And generally gets a lot of rain in that area overnight, so it's always a little bit more lush than down here on the drier coast. So it's a pretty spectacular little drive. And then once we've completed that journey over the top of the mountains back down the other side, we will be on the Shipwreck Coast, and that's where the 12 Apostles are. But what you have purchased, folks, is a drive, Great Ocean Road Drive, not a snooze. You didn't purchase a Great Ocean Road snooze, so stay awake. That's the idea there. Can be a bit difficult, I get it. Half of you is just sporting a bit of a hangover and it's coming good, but you might want to have a bit of a snooze. But the idea there is it's the most expensive snooze you'll have, because you paid a lot of money to wake up at the toilet stop. You know, where are we? Oh, we're just having a wee over there. Oh, well, you know, we saw wallabies, kangaroos, emus, we saw an echidna, saw an eagle attack a bird. It was great. You were sleeping, you missed out a lot. So don't be that person, be the one staying awake and seeing all the good stuff along the way. Now we are on the Surf Coast section of the drive, so what we have to do is play some surf tracks. It just makes sense, right? So, nächster Stopp beim Koala Reservoir. Jetzt 20 Minuten Pause. Schauen wir mal, ob ich einen Koala finde. Die sollen da überall in der Wildbahn herumrennen. Da die aber 20 Stunden am Tag schlafen, weiß er nicht, ob wir jetzt welche finden, die es eigentlich gerade Ruhephase haben. Na, schauen wir mal. So, einen habe ich gefunden. Da oben hockt er im Baum. Muss aber schon zurück zum Auto. Wir fahren schon weiter. Das ist jetzt ein Nationalpark. Das ist recht schwül, schwitzt schon wieder wie wahnsinnig. Das ist im tiefsten Dschungel da. Überall stehen immer so Schilder, du sollst den Weg nicht verlassen. Würde er nicht machen, so wie es da ausschaut. Sie jetzt halt Angst haben, dass da so ein Dinosaurier raushupft, so wie der Velociraptor oder was.
ist so ein Grundkurs, 35 Minuten soll er dauern. Mal schauen, wie lange wir wirklich brauchen. Ich bin der einzige Deutschsprachige. Verstehen darüber überhaupt nichts. Für was ich eigentlich mal durchgemacht habe. So, wir sind jetzt bei den 12 Aposteln angekommen. Alle im Bus haben einen riesen Drama draus gemacht und ich bin gespannt. Der Bus ist offen, sind alle rausgestürmt, wir haben 55 Minuten Zeit. Ich bin gleich mal in die falsche Richtung gegangen. Meine Güte, wir werden sehen, was das da wird. Und ich habe das erste Mal ein Schild gesehen mit Warnung vor Schlangen. Das sind die 12 Apostel. Keine 12 Steine, die hintereinander sind. When I laugh, I can, but I can't figure out.